Watu wanajua muziki. But on that note atuchezi muziki. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way. Where you are the MVP, no negative vibes. Show ni morning vibes, muziki imeisha. Sasa tutaongea hadi show ishe. Kuna one major politician. Moving on. Mic iko off. Kuzimia mic. Nishakuzimia. Hello. Tuko sawa. Aya. What's a story. Campaign kwa ground ni different na social media. These people who told you Kati Matete peleka on Wednesday. Mimi niona hii tupeleke Supreme Court. Hii saba iko inafanya kazi. Alright, we got a very special guest hapa leo nataka tuongee juu ya World Cup. Na unajua World Cup inakuanga tu karidi mwezi. Unakuta hapo na team bigi unatolewa round ya kwanza and of course this particular World Cup inafanyika in Qatar. Now leading up to the World Cup kumekuwa na vitu mob zimefanyika. Some very interesting stories. Nasikia Qatar mazee wamejenga stadium kwa sababu hiyo place yao kuanga na joto ya ajab. Unajua ile desert vibes. So wamesema si tuko na pesa wamejenga ma stadium hapo alafu wameka air conditioning. That's fascinating, man. Crazy. Look, tulikuwa najiuliza man. Kwanza vile sasa hiyo joto iko huko hivyo, how will people survive? Nimeona waki apply wamesema kuna ma jobs hapo za mauchi za I mean different people that they're looking to work at the But we've invited a very special guest hapo kwa sababu World Cup unajua wengine wetu tutaionea kwa TV. Go TV. DSTV. Yani hapo tutaionea hapo. Lakini wengine wetu tutaenda Qatar. The lucky Kenyans will travel. Yeah, lakini wengine chances za mutakataa hiyo. So we've invited Philip. Karibu sana Morning Vibes. Thank you. Please introduce yourself and tell us a bit about what you do. Okay, my name is Philip Wahome and I'm glad to be here. Thank you so much for hosting me. I'm the head of corporate affairs at Multichoice Kenya. And I've been there for a couple of years, but the business has been there for the past 27 years. Yeah. Started off in 1997 as DSTV. Then we had GoTV come on board 2011. Yeah. Then we are what we are because of customers who support us, which we really appreciate and we are grateful. Bede mamande, sinajua Multichoice ndio linipeleka isi Oh, is that Big brother? Good job. Ni wao. They made you. Ni wao sasa. Kevo naona tukienda Qatar. Ati? Naona tukienda Qatar Kevo sasa. Wanaweza tupeleka. Wanapeperusha hizi vitu straight from Qatar. Go TV. You can go anywhere. What's your TV for World Cup? Just curiously. Team yako utakuwa na support. It's about to be a messy affair. It's actually happy because tuko na mtu hapo from Manchester United, our defender, very serious, Martinez, who's an Argentine. So tuko sawa. Hiyo si timu yako, mwambie timu yako. England. Okay. England. Viboko. Saka. It will never come home. You know it. So I mean, we Multichoice, of course, niliona recently last week you launched a partnership with Standard Group. Tell us a bit about what your plans are as a World Cup, kwa sababu kila mtu hapa anaangalia anasema World Cup ndio around the corner lakini hatuna pesa ya kutravel, so itabidi tu watch kwa TV. Plans mabigi zenye mmetupangia Multichoice ni gani? I think kwanza kabisa tunashukuru Standard Group wamekuwa wametushikilia vipoa kabisa kwa sababu first of all we are already in a partnership kwa sababu Standard unapata KTN Home na KTN News ziko kwa GoTV na DSTV, so we are actually more of partners na lakini besides that last week tuli launch World Cup formally, the road to World Cup, and the idea is tunanid kupatia Kenyans options kwa sababu Super Sport tutakuwa tunaleta games zote 64 live. Sio kila mtu akona hizo games ni, lakini DSTV na GoTV wako nazo na pia tunanid ku educate customers zile packages zitakuwa, so that's part of the reason why we were launching. We made that announcement early ndio mtu ajipange. Unajua sisi tuko kwa pay TV. Sisi sio free to air, so ndio tuweze kununua hiyo content ama kupeleka team zetu za Super Sport Qatar, lazima tulipie hiyo content. So kuwatch lazima ulipe. So tunataka watu wa save wajipange, usikose kuwatch game juu ukiwatch kwa hao niko na watch kwa study. Kabisa mazee. Na unajua wase ukuangania hii habit na naona slowly especially kwa kitu kama World Cup mazee. Unajua it's a very special time. There'll be no other time. Hii World Cup sika ile ya Brazil, sika ile ya SA, they're all different. Environment ni different, players ni different. It's a whole other experience. Alafu nikaa a whole month
month. Yeah. So 20th unataka tu November. kusave hiyo do yako, 218. package, uweke hiyo package ndio anytime hata kani katikati ya usiku unaamka. Okay. Hakuna mtu ati bure wewe wacha kupita mbele ya TV. Uende kwa bar mazee, watu walevi tu wamekuwa wengi sana. So tukiangalia I want us to talk about the difference between DSTV na GoTV and what brought out the idea kukuwa na hizi product mbili. So kwanza ni technology. Ukiwa na DSTV na uko Kenya, anywhere, irrespective of where you are, unaweza pata signal. So hiyo technology inaitagwa direct to home. So lazima ukuwe na satellite dish ndo uweze kuona. So unapata je hiyo dish na hiyo equipment na uko na channel mingi inakuwa bit more expensive. Lakini kuna packages different ndio tunashughulikia kila mtu na mfuko yake. So unajua si kila mtu anaweza afford the same price point. Lakini pia kwa sababu ya digital migration in 2011 tulifungua GoTV na GoTV inatumia teknolojia different. Lazima ukuwe na aerial na channel ndio ni kibao, lakini sio as many as zile zinakuwa held pandele ingine ya DSTV. So it's more affordable na iko na better signal because pia tuko tunataka watu wana watch TV na mchele hivi nini, una watch TV kiwa clear. So pia GoTV it's just more affordable, but pia iko na options just as good. Na pia iko na channels za Super Sport na iko na channels za watoi, ladies. We cater for everyone. Na hiyo ndio uko ngaswali kwa sababu msee atasema sasa ni get GoTV ball, lakini ball inakuanga tu tuseme Friday Saturday. Sasa hizo siku zingine ni nini? And you find that a family that watches TV together stays together. Kwa sababu kuna TV hapo ya watoi, makatun hapo. Kuna ma pre-teen shows, alafu pia kuna za mama I watch soap opera zake nini, alafu together World Cup. So looking at counting down towards the World Cup, road to World Cup, kuna mazuri watu watajionea counting down to road to World Cup, ni mazuri ni magani? Kuna mazuri mob sana, lakini before niguzie World Cup, since ulikuwa Big Brother, wacha tu ni mention that unajua tumekuwa na Big Brother Niger na tumekuwa na Big Brother Mzansi ya SA. Sasa vile tunafanya juu tumeona hizo format zote mbili ya Nigeria na South Africa ni kali, so weka watu wote pamoja in one house very soon. Tutakuwa tuna announce hiyo. So for the first time in the history of the format, the two houses will be combined and it will be a big deal. And an experience. Mzansi and Niger will be combined as one house. Okay. And it will be one of the biggest houses and an experience that's never been seen before. So itakuwa wa South Africa na wa Niger? Yes, lakini pia tongeza the other countries like as Kenya? well. Kenya, East African countries, Southern African markets tutaongeza pia hao, lakini tutacommunicate as the days go by. Itakuwa inaitwa bado hata jina haijakam, but itakuwa Big Brother Clash of the Titans. Cheers. Noma sana. But that's labda Africa. Naona nikawa watakuja wale watu walikuwa kwa hao before. So be ready. The reinvention. Mkisikia nishatoka, mnajua what time it is. Alafu pia kuna local content. Unajua ukiangalia around the world, hata ukiangalia channels kama Netflix, local content is king. Ukiangalia watu wanataka kuwatch nini na happen yani hapa locally. I gotta say man, DSTV over the years mumekuwa kipaumbele kwa hizo shows. What other local content watu wana expect? I think tume come to discover local content ni very important because that's the only way we can uplift our own community and tell stories by ourselves through our own people. And one of the main things is that every year we have not less than 5 top shows coming through, and they're top quality shows, so it takes time to produce them. And I'm sure even now, because Pia Showmax ni part of our product, for example, tutakuwa na Kenya's first Christmas feature that will premiere hiyo time ya Chrissy, inaitwa Familia Christmas. So atujakuaga na hizo shows si wana kutoka countries zingine, either majuu ama Naijo, Bollywood, Nollywood ama side ya SA. So right about now unapata pia tumesha, it's already been done, production they've already finished, it's in editing stage. As in Christmas ya wa Kenya sasa. Ni Christmas ya wa Kenya. So utaona hizo shows, lakini pia tumekuwa na shows zingine poa kama Selena, one of the longest running shows. Tumekuwa na Kina, hizo zote ni Kenyans no wana act. And most importantly, they are shot by Kenyans. So kama ni producer, writer, there are opportunities ukiwa na script poa. Alafu pia kasa tuko na Sanura ilishutiwa Lamu na Daudi Yanguka.
shout out to Kina Eddie wali kill your show mazee. I saw the graphics Exactly. inakafiti sana. Alafu pia the same team the same producer alikuwa ameshoot Sanura, ule ameshoot Sanura sahi ndo alikuwa ameshoot Pete, which did very well, wamewin awards mob za Kalasha, and we really appreciate the good work, quality top-notch work that Kenyan producers are doing. Now, I love the fact that Multichoice umefikiria amesema, okay, you know what? Some people, as we're in the digital age, platforms ka Showmax. So DSTV is streaming. Tell us about that. Yes, tuko pia na platform inaitwa DSTV via streaming. Tuna technology na evolve. Na one of the things tumediscover, watu wataki kubuy dish, decoder, tena unaweka mawaya. Already ka uko na TV digital, smart, already uko na kila kitu ndani ya TV. Yeah. So the only thing you need to do is to activate either an app or activate through a link. Na una watch TV, watu wataki kushinda wakiconnect vitu. So we are moving to dishless equipment. Na sasa hiyo ndo kitu tuna test sahi, and I would encourage all of you to test it so that you just get a feel of how it works. History ya kustream, I think it's really brilliant. But can I actually share my account with my friend? Yeah, previously you could share. Right now you can only share one. Previously you could share up to 4. Na hii sasa ni kwambia vile Wakenya wali abuse you something. Ai mazee unapatia mtu mwingine neighbor mna combine. So hiyo ni in a way hiyo ni piracy. And when you pirate content, what that means is that you're diluting the value of that content. So kama ni shows tulikuwa na produce ka 5 local shows, we cannot afford to produce 4. 5, we'll produce maybe 1. So it affects the taxes that you are paying to government. It affects salaries that you are paying to the guys who are developing the content. So we guys just need to pay, because when you pay, you're supporting us when we are domiciled here. But most importantly, unlike other platforms, unachikisit na license hapa. So si ulipa taxes hapa. Kila kitu si ulipa iko hapa. So hata advertising tunalipa standard group. Unaelewa? So unapata watu wengine ambao who are streaming from externally out of this market are not able, they don't have physical offices or a physical presence. Right. So that's the difference. So when you support your own, it actually really helps. And your owned 40% by a Kenyan parastatal. Nice. So naona ma big brother hapo, ma big weekend sporting action, tunaona World Cup ndio inakam, ma content local ni mob. Yani nyinyi mkika huko moto yenu kama Multichoice mkiangalia Kenya, new ufikiria nini? What's your driving force? Our driving force is something we call enriching lives. We know entertainment is a way of life. It makes us laugh, it makes us cry. It just brings out the emotion. Whatever it is, good or bad, it informs, educates, and all that. So what we do is we are not a TV station. We are a video content aggregator. So tunabuy content from everywhere. Kama ni news, tuko na news platform zote. Tunataka ukuwe na perspective zote. Sasa leo ukiangalia Supreme Court ile kitu inaendelea, utaangalia tuko na News International, CNN, Al Jazeera, BBC, all that. So what that means is, leo ukiangalia news after a Supreme Court imerule, utapata perspective ya Middle East through Al Jazeera, utapata perspective ya US through CNN, utapata perspective ya British through BBC. So it just gives you a perspective across the world, because today in today's digital world, unataka kupata information on the go. Unataka kupata information immediately. So you're able to check it out. Ukiangalia upande ingine ya content, it's the same logic. Unaweza taka kuna job, unaweza taka kuna what Nollywood is doing, what Bollywood is doing, what Hollywood is doing. So we aggregate that content and bring it. That's why we call ourselves a family entertainment brand. That's why we also put, for example, if it's free to air, we also have KTN Home, KTN News. The idea is you're able to choose what you want, because today the consumer has the power, the power is in the consumer's hand. You want to watch what you want when you want. And that's why we have the content on TV, na pia iko kwa app, DSTV app kwa simu, because unataka pia kuwatch on the go. Love it. Now guys, remember umesikia hizo content zote zenye ziko Multichoice, and he has a partner as Standard Group. Tutakuwa tunatembea hiyo walk nawe. Lakini sasa mimi najua ma MVP parliament zenu ziko, si ndio? World Cup. Sasa first things first, as we count down towards the World Cup, chagua timu yako, alafu Multichoice watakuwa nakupatia hiyo hondo yote. Si content kwangi tu nini ati the game, inakuanga
the stadiums, the teams how they're prepping, which managers wameselectiwa, which managers wamedropiwa right before the World Cup. Hizo stories zote, hizo magazine show zote ziko Multichoice. So you have a choice, uchague DSTV hapo, Go TV, ama utry your DSTV streaming, which I'm going to try. Big up to everybody mwenye come through on the socials. Man like Jamre anauliza what are the prices for Go TV and DSTV. Alafu pia kuna mwingine hapa anasema they increase prices like Uhuru government. So I think umesikia jibu hiyo. Kila mtu awe na account yake. But Philip, kuna swali hapa man like Jamre anauliza what are the prices for Go TV na DSTV. Okay, pia ina depend uko na bouquet gani. Na prices zinaanza as low as on DSTV as low as 999 up to 8,900. Kuna bouquet kama 5. Kuna DSTV Access, hiyo ndo unaanza nayo. Kuna DSTV Family, kuna DSTV Compact, kuna DSTV Compact Plus. Anaweza sema hiyo yenye kuna ya ball tu ya World Cup. Unachagua. So kwa DSTV itakuwa na ball, itaanzia DSTV Compact. Basically Compact is a new premium kama wewe ni mtutu wa ball. So inakuwa na game zote. Ina game zote za La Liga, iko na game zote za hiyo iko sawa, lakini pia kwa Go TV tuko nayo pia, na unapata kwa Go TV tuko nayo kwa Go TV Super, na hiyo na Super ni 1,200. So no difference. Alafu what more can we expect hiyo English and Swahili commentary? Sasa vile tumefanya ni tumeunderstand sio kila mtu ataka kuwatch ball na anasikiza Kizungu. The same way stations ya Kizungu peke yake. So vile tumefanya ni tumechukua kwa Super Sport, unaweza chagua either English ama Swahili, na the commentators pale ni wa Kenya. Nice. Unacheki usikizi ile Swahili ya Tanzania. Usikizi ya Kitizen. Unasikiza tu. Barabara kabisa na msikilizaji. Kwa minaji. Unapatia Mluya atuambie ambapo anacheza 1-2 anacheza 1-2 pao. So unaweza pata ile language yenye unataka ndio utanini. Exactly. Now uteza, the good thing is your own people commentating a local game. Baka sheng nini. In future you guys can go vernacular. Yes, that's the idea. That is the idea. Mopiro. Inse. Philip, thank you so much for coming through this morning. Kuongea na sisi juu ya Multichoice, and we're so excited. Hiyo story ya Big Brother manze managers. Wewe benisha bidumia wewe wezi apply. Rally anaweza apply. Na mimi naka kuenda huko. Wewe unaweza shine, wewe tunaweza kukushawa manze. Dosi. Wapi contract? Hebu moja kwanza. Ucheza ball. Kevin, Riley. Itabidi uongee na Tara sasa. I know. Wala itabidi. Umesikia huyu boy wako venye anasema? Amesemaje? Amesema uingie hapo mazisha au inakungoja. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes.